కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? వెన్ ద సాల్ట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్, so the boiling point of the solution increases as compared to the solvent. So the increase in solvent is called as elevation in boiling point. So this is we denoted by delta TB. So this is the delta TB, elevation in boiling point. Why there is an elevation? Why there is a increased boiling point for a solution? Because you are adding a salt, so which is non-volatile as compared to the water, so therefore it has to be increased. It's automatically increases, right? So when I put 100 grams, it has increased to 120 degrees C. And I'll give one more case. Second case లో 200 grams add చేసాం. So then the solution containing 200 grams of salts, boiling point would be 120 or 100, less than 100, more than 120, between 100 or 120. చెప్పండి. More than 120. More than 120. So it will be increasing furthermore, right? So here comes it increases, right? So if you add more than this line further extends, isn't it? So this is going to be increasing. So now I can establish a relation between the elevation in boiling point, that is delta TB, కొంచెం పైకి పోదాం. So that is delta TB is directly proportional to amount of the salt. What do you say? So amount of the salt आप लिख सकते हो, लेकिन amount भी यूज़ नहीं कर सकते. इसके जगह आप मोल्स यूज़ कर सकते. मोल्स भी यूज़ नहीं कर सकते आप. इसके जगह कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज़ करना है. व्हाट डू वी यूज़ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलालिटी. मोलालिटी का मतलब ये है वी इनडायरेक्टली यूजिंग द अमाउंट वी यूज इन द फॉर्म ऑफ मोलालिटी. सो व्हाट आई वुड से हियर, the elevation in the boiling point is directly proportional to molality of the salt added to it or solute added to it. Clear, Emma? Yes, sir. Right. సో ఈ పాయింట్ ఒకసారి ఇది ఒకసారి రాసేసుకోండి. ఈ టేబుల్ గీసేసుకుంటే మీకు అర్థమైపోవాలి ఇక్కడనే. దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. So first one is for pure water. This is for pure water. This is for salt solution. So the increased temperature is nothing but the delta TB, and delta TB is always directly proportional to its molality of the solute. What is the meaning? If molality is highest, delta TB will be highest. If molality is least, delta TB will be least. So if you keep adding this, it increases.
Okay, am I right? So right, we'll continue with this formula. So we got the formula, that is delta TB. Delta TB is directly proportional to molality. But molality formula intama, molality equals to W2 by M2 into 1000 by W1. So we'll plug in here to get the final reaction, right? But before that, we'll take a proportionality symbol. So delta TB equals to Kb into W2 by M2 into 1000 by W1. So this is the final form. Yes. So we can't see your screen, sir. Screening అయిపోయిందమ్మా. Can you see now? No, sir. No, sir. Okay. Is it? Yes, sir. we can see. Right. So delta TB directly proportional to M, and proportionality తీసేసి KB అని ఒక సైన్ తీసుకున్నాను, and molality formula I replaced here. Right? Okay. How exactly we use it? ఇక్కడ ఇంకొక ఫార్ములా కూడా రాసేయచ్చు. So delta TB equals to Kb into molality, Kb into M. So this formula can also be used. Molality separate calculate చేసి plug in చేసినా మంచిదే, లేదా ముందు పెట్టినా కూడా it is gonna work at any time, right? So how exactly it is helpful to us? For example, in a laboratory, you are given a compound X compound is given to you. We don't know what is X, what is the meaning of X, and we are not supposed to taste it, we are not supposed to smell it, but we have to find what type of compound is it. For that we use elevation in boiling point, and then we will calculate its the weight, molar mass can be calculated. For that, what do we do here? We will take a beaker, right? So in beaker we have to take the water लेना है. So known quantity of water आपको लेना है, W grams of water should be taken, and W grams of water is taken. Weight W1 is you have already measured. Then you have to weight, इसका वेट करना है. सो W2 गर्म करोगे, W2 ऑफ अननोन सब्सटेंस इसमें डालना है आपको. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो आपको इस फार्मूला में क्या क्या मिल गए बोलिए. यू गॉट W2, W1. दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड, करेक्ट है. एंड ये वाटर के लिए Kb जो है विच इज 0.52 होता है ऑलवेज, 0.52 केल्विन kg per mole. The whatever the solvent you are using, solvent's Kb is known to us, right? And we know that water boils at 100 degrees Celsius. This is our T1. Now what do? You put the W2 grams of X into the solution, then you boil it. Then you measure the temperature of boiling by thermometer, right? So thermometer lo ipudu temperature ento ochindi, let us say 110 degrees Celsius ochindi.
right? So the difference is nothing but what? Elevation in the boiling point. అంతేనమ్మా, సరిపోయిందా? Yes, sir. Now we shall plug in these values in this formula. In this formula में plug in करेंगे, right? So what is my elevation? చెప్పండి. 110 minus 110 equals to kb is how much? 0.52 into W2. So इसका x का है ना, x का कुछ 1 ग्राम ले लेते हैं for ease of calculation. 1 grams of W2 I have taken. It's 1 by M2 should be calculated into 1000 by W1. इसका we have taken 1 kg ले लिया है आपने, समझो. So this is also 1 kg. So this gets cancelled, isn't it? So M2 equals to ఎంత వస్తుందమ్మా? M2 equal to 0.52 by 10, correct hai? Which is how much? 5.2 grams ఇట్లా వస్తుంది. With this, the unknown molar mass of the substance can be calculated. చేయొచ్చా అమ్మ ఇట్లా? సో ఇఫ్ మోలార్ మాస్ నాకు 52 వచ్చింది, కరెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 30 వచ్చింది అనుకోండి. సో 30 మోలార్ మాస్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ ఏవేవి ఉన్నాయి గుర్తు చేసుకుంటే సరిపోయింది, ఇజంట్ ఇట్? ఒకవేళ 56 వచ్చింది అనుకోండి, ద కాంపౌండ్ విత్ మోలార్ మాస్ 56 ఈజ్ మేబీ దట్ వన్. ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ finding the substance, unknown substance, nature, molar mass can be calculated using this formula, elevation in boiling point. Okay, so we'll go to our NCERT and we'll try to read this. ఇక్కడ ఉందామో చూడు మీరు. The vapor pressure of a liquid increases with increasing temperature. Yeah, it boils. The temperature at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure. For example, water boils. ये पूरा story chart, you can read that later. We will talk about this graph. So इस graph के बारे में बात करेंगे. గ్రాఫ్లో ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ వై యాక్సిస్లో ఏం తీసుకున్నారమ్మా? వేపర్ ప్రెషర్. అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వాట్ ఈస్ టేకెన్? టెంపరేచర్ ఈజ్ టేకెన్, రైట్? అండ్ వై యాక్సిస్ వీ హ్యావ్ వన్ పాయింట్ హియర్. దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. ద ATM pressure is here. 1 atmosphere equal to how many bars? 1.013 bars is there, right? So these many bars are here, right? So here it is the temperature, and we have seen that మీరు ఇప్పుడు ఒక రిలేషన్ చెప్పాలి నాకు. ఏం రిలేషన్ చెప్తారంటే, రిలేషన్ బిట్వీన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. చెప్పండి, ఆర్ దే ఈక్వల్, ఈజ్ దే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్? ఇక్కడ ఏది పెట్టాలి చెప్పమ్మా, సైన్ చెప్పండి. Sir, greater than. Yes, it is always greater than ही होगा, right? It is always greater than. Why? Because solution has two components, solvent and solute. Solvent has only one component. So this is the solute is the responsible for increased boiling point, isn't it? So this is going to increase your boiling point. That's why you need to put it here. Okay. Now we'll come to the graph. ఇక్కడ ఏం చేశాడు? గ్రాఫ్ రెండింటికి ఇచ్చాడు. ఒకటి దేనికి ఇచ్చాడు? సాల్వెంట్కి ఇచ్చాడు. వన్ ఈజ్ ఫర్ సాల్వెంట్, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఫర్ సాల్వెంట్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ సొల్యూషన్, రైట్? నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు గ్రాఫ్ చూపిస్తా ఒకటి, మీరు ఖచ్చితంగా దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, సో సాల్వెంట్ హ్యాస్ లోయెస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్. చూడండి ఇక్కడ ఇట్స్ వేపర్ ప్రెషర్ హ్యాస్ బికమ్ ఈక్వల్ టు 1 atm,
and if this point is extended towards the x axis, you will get the temperature at which the evaporation is taking place or boiling is happening. So this temperature is nothing but called as the boiling point of what? Solvent. But when for solution the boiling point has increased up to here, you can see here, it is increased up to here. If you connect it to y axis, this is much bigger than this delta TB. ఇక్కడ ఈ రెండింటి లైన్స్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెల్టా టీబీ. మన ఎగ్జాంపుల్లో ఇదెంత 110 డిగ్రీస్, ఇదెంత 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 10 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకేనమ్మా, అర్థమైందా? Yes, sir. రైట్. ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఎట్లా ఇచ్చాడంటే, ఈ సాల్వెంట్ అనే లేబుల్ తీసేసి ఎక్స్ ఇచ్చాడు, సొల్యూషన్ అనే లేబుల్ తీసేసి వై ఇచ్చాడు. ఆప్షన్స్లో ఎక్స్ సొల్యూషన్, వై సాల్వెంట్, ఇదొక ఆప్షన్. ఎక్స్ సాల్వెంట్, వై సొల్యూషన్, ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడు. కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ఇట్? Yes, sir. రైట్. సో ఇది ఎలివేషన్, దీని తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు, డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కూడా ఉంది. అవి రెండు గ్రాఫ్స్ కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి. రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆల్వేస్ డీల్స్ విత్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. It always deals with this atmosphere pressure. On y-axis you will see this node, and we always connect these points to this 1 atmosphere and we and equate it to this point here, then only you can do it. డిప్రెషన్కు కిందికి చూస్తాం, ఇక్కడ చూస్తాం, డిప్రెషన్కు కింది వైపు చూస్తాం. యూ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇట్, దీస్ లైన్స్ వోంట్ టచ్ ఇట్. అది కూడా చూపిస్తుంది చూడండి, ఇక్కడనే ఉంది, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. హియర్ యూ హ్యావ్ దిస్ డిప్రెషన్. దానికి దీనికి డిప్రెషన్ చూసారా? ఇక్కడెక్కడో ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్, పైన ఎక్కడో ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ హియర్, బట్ దీస్ ఆర్ రిటర్న్ టువర్డ్స్ దిస్ వన్, రైట్? ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్, అట్మాస్ఫియర్ వేపర్ ప్రెషర్ ఉండదు ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వద్ద. సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ డిప్రెషన్. సో దట్ ఈస్ ద టాపిక్ ఆఫ్ లేటర్. సో దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్. సో మీరు గ్రాఫ్ తర్వాత ఈ ఫార్ములా ఒకసారి రాసేయాలి. అండ్ కేబీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ or molar elevation constant or ebullioscopic constant. These values are Kb values will be given to you in the question. And delta Tb equals to మనం T2 minus T1 అన్నాం, బట్ Tb minus Tb నాట్ అంటున్నాడు. delta Tb is directly proportional to m and delta Tb equals to Kbm. సో మొలాలిటీ ఫైండ్ చేయాలి, Kb వాల్యూతో మల్టిప్లై చేయాలి, యూ విల్ గెట్ ద డెల్టా Tb, రైట్? సో మొత్తం ఫార్ములా ఇక్కడ సప్లై చేశాడు, డైరెక్ట్ M2 వాల్యూ అనేది ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చాడు. సో యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ టు డ్రా ద గ్రాఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గీయాలి, ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ లేబుల్ చేయాలి. నేను ఈవినింగ్ నోట్స్ కూడా చెక్ చేస్తాను వీడియో కాల్లో. గ్రాఫ్ గీయాలమ్మా, స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోవడం కాదు. సార్ మీ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు సార్. మా స్క్రీన్కి ఏమైందమ్మా, ప్రతిసారి వెళ్ళిపోతుంది. రైట్? కనిపిస్తుంది కదా మా స్క్రీన్? Yes, sir. Yes, sir.
Okay. ఓకే అమ్మా, రైట్. సో దీనిపైన ఒక న్యూమరికల్ ఉంటుంది, చూద్దాం న్యూమరికల్ కింద. రైట్, చూడండి అమ్మా న్యూమరికల్. 18 grams of glucose C6H12O6 is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature will water will boil? At 1.013 bar kb. So kb for water is given as 0.52 Kelvin kb per mole. Right? So what you have to calculate? Temperature of the boiling point should be calculated. So first you need to calculate the delta TB, calculate karna hai, which is equals to kb into W2 by M2 into 1000 by W1. This is the formula we are supposed to use. So delta TB should be calculated. Delta TB equals to kb 0.52 into W2 how many grams? 18 grams. Molar mass of glucose is 180 వస్తుందమ్మా. 180 times 1000 by W1. How many grams of water? 1 kilogram, 1000. So this gets cancelled. This is 0.1. So delta TB equals to how much is it? 0.052 వచ్చిందమ్మా. అంతేనా? 0.052. So what we are asked to calculate, at what temperature will water boil? So water boils at 100 degrees Celsius generally, and this must be added by this 0.52, which is 100.052. చాలా తక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది చూడండి. So if you wanted to convert into Kelvin, you can convert into Kelvin. So Kelvin ku 273.15 యాడ్ చేస్తాం, 0.052 దీన్ని యాడ్ చేస్తే కెల్విన్లోకి వస్తుంది. 2 దిస్ ఈస్ 10 2 3 7 373 కదా. సో 373 ఎందుకంటే వాటర్ బాయిల్స్ ఎట్ 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius is 373. సో 373.02 ఇక్కడ కూడా వచ్చింది చూడండి ఆన్సర్. అదే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, సాల్వ్డ్ క్వశ్చన్. యా, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ తర్వాత చూద్దాం. యా, హియర్ యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Try this example 1.8. The boiling point of benzene is 353.23 K. When 1.8 grams of non-volatile solute was dissolved in 90 grams of benzene, the boiling point is raised to 354.11 K. Calculate the molar mass of the solute. Kb for benzene is given as 2.53 Kelvin kg per mole. చలో చేయండి అమ్మా, ట్రై చేయండి. స్టెప్స్ ఏమేమి చేయాలనేటటువంటిది చూడాలి. సో మెల్లిగా ట్రై చేయండి. ఐ విల్ గివ్ 1 minute టైం, దెన్ వీ విల్ సాల్వ్ ఇట్. What is given, what is asked? Molar mass you have to calculate. M2 you should find it. So boiling point, both the boiling points are given, so difference will be the elevation in boiling point. Higher minus lower करना है. Every time the difference is higher minus lower होगा. So ఇక్కడ చేద్దాం. సో 353 354 इसको సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్. 354.11 మైనస్
353.23. దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 11 minus 3 is 8. So this is 9 minus 2 is 7. అంతే కదా, 0.78 వచ్చింది. 78 88. ఓహో, 9 minus 2 10 minus 2 is 88. So this is 88. 0.88 equal to 2.53 into W2. How many grams? 1.8 grams. M2 find करना है into 1000 over how many grams of solvent? 90 grams of benzene. 90 grams of benzene. So इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेगा? ये ज़ीरो इसके साथ गया, ये दोनों ज़ीरो गया, यहाँ पर 2.253 आ गए. सो माई M2 इज इक्वल्स टू 253 इंटू 1.8 over 0.88 into M2. Okay, so this needs to be solved. చేయండి అమ్మ, సాల్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ 18/8 వస్తుంది, రైట్? దిస్ ఈజ్ 8.8/18. సో డెసిమల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో నౌ ఐ కెన్ కట్ ఇట్ లైక్, so this is 9, right? You can solve it. కనిపిస్తుంది కదమ్మా, బోర్డు కనిపిస్తుందా? 253 into 18 by 0.88. Something is wrong. ఇక్కడ M2 మళ్ళీ ఎందుకు ఉందాం ఇక్కడ? డైరెక్ట్ రాసేద్దాం. M2 ఈక్వల్స్ టు 2.53 ఇంటూ 1.8 ఇంటూ 1000 by 0.88 into 90. Okay, I use the calculator for the ease of understanding. पहले मल्टीप्लाई చేయాలమ్మా దాన్ని పైన, అంతేనా? ఓకే, సో 0.88 multiplied by 90, 79.2. So multiply the top number and divide it by this. 2.53 multiplied by 1.8 times 1000, so divided by 79.2. So 57 వస్తుందమ్మా ఆన్సర్. యా, 57.8 వచ్చింది. సో ఈక్వేటెడ్ టు 8. Okay, right. We'll go back to this slide again. Right, now we will compare the freezing point. Compare करेंगे, right? So the same slide changes to freezing point. I'll change it and I'll write it here. मैंने इसको change कर देता हूँ, इसको फ्रीजिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे. We call it as depression in freezing point.
ఏంటమ్మా దీని అర్థం ఏంటి? డిప్రెషన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? డిప్రెషన్ అంటే మన కాపీ డిప్రెషన్ కాదు. ఓకే, సో డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. So when a non-volatile solute is added to a solvent, we know that the boiling point raises from one point to other point. So in the elevation in, this is what we defined it as elevation in boiling point. Then what happens to its freezing point? Initially it is 0. Initially it is 0. 0 degrees Celsius is the freezing point of the pure water. When non-volatile solute is added, the boiling point has been increased, isn't it? Boiling point has been increased. What happened to freezing point? Is it going to increase or is it going to decrease? చెప్పాలమ్మా. బోర్డు కనిపిస్తుందామా? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. Yes, sir. చెప్పమ్మా మౌనిక, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఏమవుద్ది? ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? రెండే ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. Decrease. Decreases. This is what you call it as depression in freezing point. డిప్రెషన్ అంటే ఈ మనసులు పోయే డిప్రెషన్ కాదు ఇది. డిక్రీజ్ను ఏదో ఫ్యాన్సీ వర్డ్ కోసం డిప్రెషన్ అని చెప్తున్నాడు. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. అగైన్ రూల్స్ అన్నీ సేమేనమ్మా మళ్ళీ. సో వెన్ యూ యాడ్ సొల్యూట్ టు ఇట్, the freezing point of the solution is further lower than the original solvent. If it is 0 degrees Celsius, this one is going to be, for example, this is minus 5 degrees Celsius కి వెళ్ళిపోయింది. అంతే కదా, 0 తర్వాత వచ్చేది మైనసే కదా. సో దిస్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డెల్టా TF. దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెల్టా TF. So the difference between the boiling point of pure solvent and boiling point of pure solvent and the solution is nothing but the depression in the freezing point. Why it is so? So when you keep water to freeze in the deep freezer, what happens? The temperature removes the heat from the water. So the temperature lowers, further lowers. And if it is only water, you are only decreasing the temperature of the water. But if it has some salt dissolved in it, it has to lower the temperature of the salt also. So therefore, it decreases. Right? So this is it. And this delta TF is also directly proportional to molality of the salt added, or delta TF is equals to KF into molality. ikkada KB తోటి చూపించాం, TB తోటి చూపించాం కదా, ఇక్కడ KF తోటి చూపిస్తాం. More you add the salt and more the depression is observed. Higher the amount of salt present in a solution, the depression in freezing point would be the highest. Lesser the amount of salt added, lesser will be the amount of it present in it. This is how it exactly happens. Right? Simple. Em cheppali cheppamma. If you add salt to a solution, boiling point increases. The freezing point decreases. Increase in boiling point is called as elevation in boiling point. Decrease in freezing point is called depression in freezing point. And both are directly proportional to molality of the solute, of course separately. You don't measure them at a time, measure to nahi kar sakte na, isn't it? So hope you have understood this. అవునమ్మా. సో దీన్ని కూడా ఫార్ములా రాద్దాం ఒకటి. ఏమొచ్చింది చెప్పండి ఫార్ములా? డెల్టా
TF equal is directly proportional to molality. Delta TF equals to KF into molality, and molality formula we know it as W2 by M2 into 1000 by W1. సో ఇది ఇక్కడ ప్లగిన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, డెల్టా టీఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు కేఎఫ్ మల్టిప్లైడ్ బై W2 by M2 ఇంటూ 1000 బై W1 అనే ఫార్ములా వస్తుంది. డెల్టా టీఎఫ్ ఏం రాస్తామో చెప్పండి, ఇక్కడ డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు T2 మైనస్ T1 రాస్తాం, కరెక్టేనా? సో డెల్టా టీఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు T2 మైనస్, yeah, we write reverse, right? Our T1 is, so it's T1 minus T2 only. Why? Because our temperature, and T1 is always 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius minus 5 అనుకున్నాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 5 degrees Celsius వస్తుందండి మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్కి అయితే. డెల్టా టీఎఫ్ అనేది 5 degrees వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు డిఫరెన్స్ అనేది कौन-सा भी आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. वाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव? वी ऑलवेज डू इट हायर माइनस लोअर, वी ऑलवेज डू हायर माइनस लोअर. ఇక్కడ 0 degrees Celsius is higher than the -5, that's why 0 minus of 5. So minus minus gets you positive. Difference will never give you the negative value. సార్ ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మ, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎవరు చదువుతారు ఇది? మధురిమ చదవమ్మా థర్డ్ క్వశ్చన్. Yes, sir. Given below are two statements. Statement 1. NaCl is added to ice at 0 degrees Celsius present in the ice cream box to prevent melting of ice cream. Statement 2. On addition of NaCl to ice at 0 degrees Celsius, there is depression in freezing point. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. రైట్, చెప్పండి ఇప్పుడు. Statement 1 and statement 2 are true. Both are true, right? Why? Because ice అనేది without salt melts at 0 degrees Celsius, right? When ice mixed with NaCl has got its melting point further lower and lower, so therefore NaCl prevents ice from melting so that you can keep the ice cream frozen. Okay, so this is it. So we'll check the ग्राफ नेक्स्ट टाइम. ये वाला ग्राफ है, देख लीजिए. ये ग्राफ अभी नहीं कर सकते अपन, वी हैवंट डन दैट. ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది, ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందా అండి. ఐ ఫ్యాక్టర్ తోటి రిలేటెడ్ ఉన్నది క్వశ్చన్, యూ కాంట్ డూ దట్. In yesterday's case,
When a non-volatile solute is added to pure solvent, the boiling point of the solvent increases, solution increases. The difference between boiling point of the solution and boiling point of the pure solvent is known as elevation in boiling point. So, which is directly proportional to the molality of solute. If you add more quantity, delta TB further increases. If you put more moles of solute, it further increases and increases. That's why we can say directly proportional to it. So, these are two different formula. That's what we have seen yesterday. Right. Now, what shall we do? We will take pure water lenge pehle. So, we will go to the next part here. So, we have to check about what I will write here. Depression in freezing point. Depression in freezing point. This is elevation in boiling point. That is what we have seen it, right? So, water is a liquid. We know it at normal temperature. Water in our place at least a liquid, right? So, let us say it's 25 degrees Celsius, it's a liquid, right? So, when it is liquid, when it is in the form of liquid, what shall we do? We will try to decrease the temperature. When you decrease the temperature, what happens? The liquid, the water approaches to 0 degrees Celsius. When it approaches to 0 degrees Celsius, which is the freezing point of water, so here, so the water becomes ice. Here the formation of ice takes place. Exactly at 0 degrees Celsius, water converts into ice. So, water will be frozen into ice. So, this the graph you can extend it to the left side. So, from here onwards you will get values in negatives, right? So, 0 degrees Celsius. So, you may take it is minus 1 degree Celsius. Here it is minus 2 degrees Celsius, minus 4 degrees Celsius and minus 5 degrees Celsius. ऐसे कुछ है. So, generally liquid, pure water. So, this is the freezing point of water, right? So, exactly it happens like this. Now, in the same container, what shall we do? We will take the water and we add some non-volatile solute like salt is added to it. Salt is added to the solution. Now, we will decrease the temperature. What do you think? Is the salt solution gonna freeze at 0 degrees Celsius? Cheppannamma. The pure water was used to froze at this temperature, but now the salt solution, this has been now a salt solution. So, this is not going to freeze at 0 degrees Celsius. Kyun? Why? Because the heat which you are giving is not only used to cool the water, but also used to decrease the temperature of the salt present in it. No doubt pure water freezes at 0 degrees Celsius, but when you put salt in it, so salt plus water both has to be frozen. So, for that condition, you need to decrease the temperature further lower than 0 degrees Celsius, in fact into minus degree Celsius को आपको करना पड़ेगा, right? So, here what can I write here? I will write a general statement here. Freezing point of a solution, is always less than freezing point of pure solvent. So, this is always true. ఇక్కడ ఏం రాసాం?
ikkada what did we see here? The boiling point of solution is greater than the boiling point of pure solvent. So this is what we have seen here. But in this case, so freezing point decreases when solution contains both solute and solvent. It decreases and decreases, goes down. So that's why you need to have lowest and lowest temperatures in order to do this. So the decreasing freezing point of solution as compared to pure solvent is called as depression in freezing point. Depression का मतलब क्या है? Decrease. The decrease in freezing point is known as depression. Okay, so this is about the freezing point and of solvent as well as solution. ఏమన్నా అర్థమైందండి? ఒకసారి ఏమవుతుంది? Right? So now you have added salt. Now you have to decrease the temperature up to minus 4 degrees Celsius. Right? So I remove this scale here. So this is minus 4 degrees Celsius. यहाँ पर ice formation शुरू हो गया. Right? So this is how it happens. Right? So ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, so this difference is, so from here to here the difference is there. So this difference is -0 minus 4 degrees Celsius जो भी है. So this is what you call it as depression in freezing point. This is what you call it as depression in freezing point. Hope you have understood what is the definition of the freezing point. Right? చెప్పండమ్మా ఒకసారి. నందిని వచ్చారు. నందిని, are you there? అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడాలమ్మా నందిని. Student, respond on all of you. Yes, sir. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. Right. Now we have to formulate the depression into a quantitative analysis को count करना है, like we used to do it here. So this difference, that is the depression in freezing point, this is what we denoted by delta TF. How do you represent this? With the delta TF. So which is the delta TF is the depression in freezing point. So what is this? So this is delta TB, right? This is delta TB. So delta TB, so this is delta TB, right? So this is the delta TB here. This is delta TF. Obviously that pure solvent freezing point and boiling point operate in between this range only. ikkadne untundi. So if it is pure one, so it should be in between these ones. But if you add salt to it, what happens? The boiling point, so this area belongs to, చెప్పండి, this area belongs to whom? This area belongs to only pure solvent. It's only pure solvent. But after this area is going to be elevation, this area is going to be depression in freezing point. इसको भी मैं यहाँ एक box बना देता हूँ. Right. So we have three areas here. So this is the first area, A लिख रहा हूँ मैं. This is the B and this is the C. So A corresponds to depression in freezing point. C corresponds to elevation in boiling point. Elevation in boiling point కొంచెం liquid లోకి వచ్చింది. So इसको भी ऐसा करेंगे. Sorry. So this is the elevation in boiling point, right?
right? This is elevation in the boiling point. Okay, so now we'll try to quantify this one. Now we have to quantify this depression in freezing point को अब quantify करना है. How do we do it? And our intention is using this elevation and depression in freezing point and boiling point is to calculate the molar mass of a unknown substance given to you, right? So we have to formulate that one. So what can I write here? So formula for this would be, so कैसे लिख सकता हूँ मैं? I'll go back here, I'll go to the next page. So the same one, so for elevation in boiling point के लिए delta TB directly proportional to molality, delta TB equals to KB into molality, delta TB equals to K into W2 by M2 1000 by W1. Now we'll talk about freezing point, depression in freezing point. Depression in freezing point. So ఇది కూడా సేమ్ ఉంటుందమ్మా, ఫార్ములా అగైన్ సేమ్, జస్ట్ వీ చేంజ్ దిస్ సబ్స్క్రిప్ట్ అంతే. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం, డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మొలాలిటీ. సో దిస్ డెల్టా టీఎఫ్ రిప్రజెంట్స్ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సో డెల్టా టీఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ కేఎఫ్ తీసుకుంటామండి, కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కాన్స్టెంట్. And again you can write the formula for this, that is delta TF equals to KF into molality formula can be written as weight by molar mass times 1000 by W1. So this is the formula to calculate the depression in the freezing point. This is to calculate the depression in the freezing point of the solution. So this is elevation in the boiling point. Yesterday we have covered it in the same formula. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏముంది చూడండి, there is only one difference, that is KF. Here you have KB. KF and KB are the difference, and elevation is about boiling. Elevation is measured at boiling point, that's why we denote it by TB, del TB, del KB. So depression takes place at freezing point, that's why we talk about F. We take the subscript F. So this is freezing point. సో రాసుకున్నామా ఈ రెండు పాయింట్లు, ఒకసారి రెండు ఫార్ములాలు రాసేసుకోండి. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దెమ్ క్లియర్లీ. ఎవ్రీ టైమ్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ దీస్ పాయింట్స్ ఓన్లీ. సార్ ఎవరు నేను వచ్చినా అయిపోయాయి మళ్ళీ ఊరా మళ్ళీ ఈ సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు గిట్ అవుతాం. రైట్, చేసుకున్నారమ్మా, కాపీ చేశారా? Right.
సో ఇది ఈ ఒక్క డయాగ్రామ్ గుర్తుంటే మొత్తం వచ్చేస్తుందమ్మా. సో వాట్ కెన్ వి రైట్ హియర్? సో హియర్ delta TF is directly proportional to molality. So del TF equals to KF into molality, and del TF equals to KF into W2 by M2 into 1000 by W1. So this is about elevation in boiling point, this is about depression in freezing point. రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఒక ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది, అది ఒకటి ఐడియా చేసుకుంటే సరిపోద్ది. అండ్ యూ డోంట్ వర్రీ అబౌట్ KF వాల్యూస్. KF ఫర్ వాటర్ ఈజ్ 1.82. సో ఫర్ KB ఫర్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ 0.52. జనరల్లీ దే విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. కెల్విన్, kg పర్ మోల్ ఉంటుందమ్మా యూనిట్స్. సో రెండింటికి సేమ్ యూనిట్సే ఉంటాయి. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ this KF is also known as cryoscopic constant. Cryoscopic constant. This is known as ebullioscopic constant. Okay, so దీనికి సంబంధించింది కూడా ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది. we have to take the note of that graph. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం సార్? ఆఫ్లైన్ ఐడియా చెప్తాం. రైట్, చూడమ్మా, డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాటర్. సో దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు. సో ఏంటిది ఒకసారి గ్రాఫ్లో కోఆర్డినేట్స్ ఒకసారి చూడండి, అండ్ హౌ ఆర్ ద గ్రాఫ్స్ ఆర్ బీయింగ్ డ్రాన్ హియర్. So on y-axis we have to take vapor pressure, right, vapor pressure. On x-axis we have to take the temperature, right. So vapor pressure ikkadekkodo paina untadamma 1 atm. We are not talking about this one. So ikkada 1 atm untundi. So when you talk about boiling you touch here, but we are going backward towards the lower temperatures. That's why, so this line represents the pure solvent, and this solvent, this one represents solution. If you connect this line, for example this point to the x-axis which has temperature here, you get the temperature here, right. But for solution, this point is going to be connected to y-axis right here, which is less than the previous one. So this difference is called as delta TF, right. So this difference is called as delta TF. What I mean to say, if I take water, so this point is going to be 0 degrees Celsius. If my solvent is water, so if I have added some salt in it, so this is going to be like minus 1 degree Celsius, yeah, something else. So it's less than 0, right. So you have to take the graph of it. JEE mains లో చాలా సార్లు అడిగారు క్వశ్చన్, ఏంటి రెండు గ్రాఫ్స్ ఇస్తారు, సో ఈ లేబులింగ్ తీసేస్తాడమ్మా, దీన్ని తీసేసి ఇక్కడ ఎక్స్ పెడతాడు, ఈ లేబులింగ్ తీసేస్తాడు, ఇక్కడ వై పెడతాడు, ఎక్స్ అంటే ఏంటి, వై అంటే ఏంటి అడుగుతాడు అంతే, రైట్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్. యూ షుడ్ నో హౌ టు రీడ్ ద గ్రాఫ్. యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద coordinates x-axis, y-axis, then what is it here. So this is delta TF. చలో దీన్ని ఒకసారి డ్రా చేసేయండి, నేను కొంచెం ఇది రిలీజ్ చేసేస్తాను. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దీన్ని గ్రాఫ్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది, చేసుకోండి ఒకసారి.
ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ రెండు గ్రాఫ్లు సైడ్ బై సైడే ఉండాలమ్మా. యూ షుడ్ హ్యావ్ బోత్ గ్రాఫ్స్ సైడ్ బై సైడ్ ఆన్ ఎ సింగిల్ పేజ్. సో రెండు గ్రాఫ్స్ పక్క పక్కనే ఉన్నప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది, లేకపోతే అర్థం కాదమ్మా. సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ చూడండి ఎట్లుందో, ఫస్ట్ అది డ్రా చేసేయండి. రైట్. సో ఇక్కడ ఫార్ములా కూడా ఉన్నది చూడండి. జస్ట్ విల్ గో త్రూ ఇట్ వాట్ ఈస్ బీన్ రిటన్ హియర్. రైట్. The lowering of vapor pressure of a solution causes lowering the freezing point as compared to the pure solvent. We know that the freezing point of a substance, the solid phase is dynamic equilibrium with the liquid phase. Right? Freezing point is the dynamic equilibrium with the solid and liquid. Thus, the freezing point of substance may be defined as the temperature at which vapor pressure of a substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in solid phase. Okay, so this is the new definition amma. దీన్ని ఒకసారి చూడండి ఏమంటుండు. సో హియర్ freezing point is freezing point. At freezing point, vapor pressure of liquid becomes equals to vapor pressure of solid. So generally solids don't have vapor pressure, that's why almost is saying 0. So freezing point of the substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in solid phase. The solution will freeze even its vapor pressure equal to vapor pressure of the pure solid or solvent as well is clear from the figure 1.8. According to Raoult's law, when non-volatile solid is added to a solvent, its vapor pressure decreases and now it would become equal to the solid solvent at lower temperature. Thus the freezing point of the solvent is decreased. Delta Tf naught be the freezing point of the pure solvent, and delta Tf is the freezing point of the non-volatile solute. So delta Tf naught known as depression in freezing point, and this is the two formula. Right? So molality formula ku equate చేసేసాడు. Right? So here delta Tf molality calculate करने का ये है. ఇక్కడ ఒక రెండు ఈక్వేషన్లు ఇచ్చాడు చూడండి. దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములా బై విచ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ Kf and Kb are calculated. Kf, Kb are calculated and formulated in this graph, in this table. So in this table by these experiments. Let us assume what are the terms involved in it. So Kf equal to R into M1 into M1 is the molar mass of the solvent into delta Tf temperature freezing point ka squared by 1000 into delta H fusion
Why? Because so in freezing case the liquid is going to fuse into solid, right? That's why we use delta H fusion. RMT squared by 1000 delta H. ఇది కూడా అదే RMT squared by 1000 del vaporization. Why? Because where we study about vaporization, we'll talk about evaporation की process की बात करते हैं ना, so इसलिए it's about vaporization. Right, so you don't have to focus on these ones, but here the R value is the gaseous constant. R stand for gaseous constant and molar mass of the solvent respectively, and TF TB denote freezing point and boiling point of the pure solvents in kelvins, and इसका square करके आपको लेना है. Formula easy to remember, KF equal to RT RMT squared, RMT squared by 1000 delta H. So this is the formula to do it. According to KF తీసుకుంటే ఇది freezing point తీసుకుంటాం, ఇక్కడ delta H fusion తీసుకుంటాం, right? So these are the values given here. Okay, now let us solve this question. 45 questions solve करेंगे. So what is the question? I'll read out the question here. 45 grams of ethylene glycol is mixed with 600 grams of water. The freezing point depression, and calculate the freezing point depression and the freezing point of the solution. Two items you have to calculate, right? So simple thing is, so you can try it. Otherwise, you give it a try, then we will solve it. You give it a try, then we will solve it. So first of all, you have to calculate the molality. Molality calculate करेंगे. Molality equals to W2, that is 45 grams by ethylene glycol का molar mass कितना आ जाता है? So carbon 12 plus 12 24, 24 plus 6 30, 30 plus 62 వస్తుంది అంతేనా? 30 plus 32, 62 times 1000 by how many grams of water? 600 grams of water, right? तो इसको simplify करेंगे. So 2 zeros gets cancelled, right? So nothing is common, it's 450 on the top. Here you have 2, so 372. So इसको डिवाइड भी करेंगे 450, 372. So goes one time, right? 372. We end up with 8. Here we have 8. You have 4, 14. So it's 7. So you got 0. Now how many times? 2 times. So 1.2 कुछ आएगा. Molality is 1.2. So then just we plug in here. Molality ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1.2 వచ్చింది అయినా కూడా. Yeah, this is the 1.2. So then we calculate the delta TF. Delta TF equals to 1.8 is the, what is the formula we should use? KF into molality. So KF 1.82, which is not given here, into 1.2. बस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. So 1.8, 1.2 ఎంత వస్తుందమ్మా? 1.82, 1.2 మల్టిప్లై చేయాలి. సో 4, 8, 16, 3, 2, 8, 1. So this is 4, 8, 1 and 2. 2184 with 3 decimals. So which is equals to 2.18 వచ్చిందమ్మా. 1.86 అమ్మ ఇది. ఓకే, సారీ, 1.86 ఇస్తే 2.2 వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ ఉంది ఆన్సర్. సో 1.86 మల్టిప్లైడ్ బై 1.2 గివ్స్ యూ 2.2.
So this is the first part, depression and freezing point is 2.2a. Lekin the point is, we are asked to calculate the second part, freezing point of the solution is also asked to calculate, right? So delta TF calculated is 2.2. So 2.2 is, so this 2.2 equals to, so temperatures ka differences, right? So this is the difference of T1 minus T2. So 2.2 equals to, T1 is always 0 degree Celsius, isn't it? So T1 is always 0 degree Celsius. 0 degree Celsius can be written like 2.2 equals to, so 273 Kelvin minus T2, right? So इसको subtract करने से T2 equal to 273 minus 2.2, मैंने 0 नहीं लिया है, so this will be 807, is it 7? 270 Kelvin is the temperature. 270.95 ఆయనకు వచ్చింది, ఇక్కడ 270 is the freezing point of the solution. ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, delta TF, when you are solving for delta TB, so we take T2 minus T1. సో ఎప్పుడైనా డిఫరెన్స్ అనేది పాజిటివ్లోనే రావాలి. డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ పాజిటివ్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ మైనస్ లోవర్ టెంపరేచర్. whichever is higher, whichever is lower, so you have to subtract the lower temperature from the higher temperature. When it comes to delta TF, the formula is again same, T2 minus T1, but here 0 degree Celsius is the higher temperature and minus temperature कुछ भी हो, -1 -2 temperature जो भी है, so this is going to be our T1, right? ఇక్కడ మాత్రం higher minus lower ఏ చేయాలి. So better I write it like T1 minus T2 लिखना बराबर होगा T1 minus T2, because this is the new temperature. Now this is the pure solvent temperature. This is after the experiment. So since it is 0, -2 is much lesser than 0, or 0 is bigger than -2, so you always subtract minus value from 0 so as to get the positive value. So ఇది కూడా పాజిటివ్ రావాలిగా. సో ఎప్పుడైనా you have to take the difference. You delta TF క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ 0 మైనస్ సంథింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. So obviously you cut అయిపోతే you will end up with the answer. So this is how you have to do the solutions, right? So here is one more question. 1 gram of non-volatile solute, 1 gram of non-volatile solute dissolved in 50 grams of benzene has lowered the freezing point of 0.4, right? The freezing point depression constant for benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. Find the molar mass. So direct question hai, everything is given, just you have to plug in here. So what formula we should use? The formula is again back to same. So delta TF equal to KF into W2 by M2 into 1000 by W1. Delta TF ఇచ్చాడు, how much is it delta TF? 0.4. KF already ఇచ్చాడు 5.12. W2 ఇచ్చాడు how many grams? 1 grams. M2 dissolved non-electrolyte solute, this is what you have to calculate. W1 is about 50 grams of benzene, so just you can plug in there, right? So I'll tell you how to do this.
సో ఇక్కడ చూడండి పాయింట్లో డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ 0.4, సో కేఎఫ్ ఈజ్ 5.12 इंटू W2 1 ग्राम, मोलार मास आपको फाइंड करना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय बेंजीन. बेंजीन weight how many grams? 50 grams. Just you have to solve for this. So 50 0 0 cancels, 5 goes how many times? 20 times, right? So M2 equals to 5.12 times 1 times 2 20 by 0.4. So E decimal is 0 cancel అయిపోయింది. So 2 goes how many times? 2 times. 2 goes 2 2s are 4, 2 5 and 6. సో డెసిమల్ ఆల్రెడీ పోయింది కాబట్టి ఈ డెసిమల్ అక్కర్లేదు ఇక్కడ. సో ఎంత వస్తుందండి? 256 is the answer. 256 is the answer to solve this type of questions. This is about elevation in boiling point. Okay, now we shall go to चलो क्वेश्चन చూడండమ్మా. 6th question. Consider the given plots of vapor pressure versus temperature. Amongst the following options correct graphical representation showing del TF, that is depression in freezing point of the solvent. So ఇక్కడ వచ్చినాయి 4 graphs. చూడు, ఇది 2025 మెయిన్స్లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ అండి. మొన్న జనవరిలో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్, తాజా క్వశ్చన్, రైట్? సో ఆప్షన్స్ అన్నీ ఈ విధంగా ఇస్తాడు, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు, గ్రాఫ్ పైనే క్వశ్చన్ వేస్తాడు. సో ట్రై చేయండి, ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇఫ్ యూ టెల్ ద ఆన్సర్ విల్ గో ఫార్వర్డ్. A, sir. First option. Yeah, first option looks correct. Why not fourth option? Positions of liquid solvent and solution are not in right place. Yes. Actually, this graph represents elevation in boiling point. This also represents elevation of boiling point. Of course, the label changes తే ఇవి వస్తుంది. So these are out. కన్ఫ్యూజన్ ఈ రెండిట్లోనే వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ we know that solution freezing point is always less than solvent. That is what the depression in freezing point. ఇక్కడ చూస్తే solution temperature is here, so which is higher, right? Higher temperature, and solvent is saying lesser, so this is lower. So this is not the case. That's why that is the mistake here. But here exactly NCERT graph है नम्हे जुड़ो. Vapor pressure, solvent freezes अगर ये 0 degree Celsius है, this is 0 degree Celsius, so this could be like -5 degree Celsius, isn't it? So the solution freezing point should be lowest than the solvent. అందుకోసమని ఇది ఇక్కడికి రావాలి. చూడు, ఎన్సీఆర్టీ నుంచి డైరెక్ట్ उठा के आपको आंसर पूछा हुआ है. इट्स नॉट एन एप्लीकेशन क्वेश्चन बट ओनली द ग्राफ. सबके सब अगर आज के क्लास जो भी नहीं सुना है ना, ये वाला क्वेश्चन आए तो गड़बड़ हो जा ही जाता है उसको. दे विल जस्ट गेट कंफ्यूज, राइट? एंड यू शुड रिमेंबर टिल द एग्जाम, दैट इज द पॉइंट हियर.
నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నావు, బట్ దట్స్ గుడ్, బట్ యూ షుడ్ రిటైన్ టిల్ ద ఎగ్జామ్. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మోటో ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో టు few more questions of the solutions. చూడండి, థర్డ్ క్వశ్చన్. Given below are two statements. Statements based questions అడిగాడు చూడండి. Statement 1 says that NaCl is added to ice at 0 degrees C present in ice cream box to prevent the melting point of ice cream. And statement 2, on addition of NaCl to ice at 0 degrees Celsius there is a depression in freezing point. And light of above the two statements, which ones are correct? చెప్పండి. So to keep the ice cream frozen, ice is added to this, but that ice is mixed with NaCl. Why it is mixed with NaCl? Because NaCl is a non-volatile. When you add to ice will not melt at 0 degrees Celsius. It has to, its melting point increases. So that's why, so both statements are correct statements. అమ్మ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చేయాలమ్మా, చెప్పండి. ఎన్సీఆర్టీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, what is the freezing point constant, freezing point depression constant of solvent having 50 grams which contains 1 gram non-volatile solute, molar mass of 256 and the decrease in freezing point is 0.4. చెప్పండి అమ్మా, ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నాడు క్వశ్చన్ ఇది? భవిత రాలేదమ్మా, భవిత పలకట్లేదు ఈరోజు. భవిత, యాంజలీనా. సార్. ఎస్ సార్. యా, మీకు ఒక క్వశ్చన్ చూపిస్తాడు. ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఏనమ్మా. సార్ 5. ఇదే కదా క్వశ్చన్. సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్. ద డిఫరెన్స్ ఈజ్, ఇక్కడ M2 అడిగాడు, 0.4 ఇచ్చాడు, రైట్? 5.12 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, దిస్ ఈస్ గివెన్. అక్కడ ఏం చేశాడు, ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు, ఇది 256 ఇచ్చాడు, అంతేనా? సేమ్ వాల్యూస్, 1 gram 50 grams of benzene, 0.4, and this number is asked and this is given, and M2 is also given. You can check this. Right, you can check here, antena? Same to same, question is same, but the ఉన్నది ఉన్నట్టు కాపీ చేయకుండా కొంచెం మా క్యాలిక్యులేషన్ కోసం ఇచ్చాడు అంతే. సో హౌ డు వి డూ ఇట్? సో 0.4 ఈక్వల్స్ టు 5.12. అక్కడ కనిపించిందమ్మా 5.2, అంతేనా? రైట్, బెంజిన్ ఇంతే, ఇది కాన్స్టెంట్ అడిగాడు చూడండి. సో ఇక్కడ x ఇంటూ W2 1/256 ఇంటూ 1000/50, రైట్? ఇదేనా? సో మై x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.4 ఇంటూ 256 ఇంటూ 50/1000, right? So on solving this you will get the answer equal to this.
this is from the last year, right? So we shall solve few more questions. Right. Second question చూడండమ్మా. Mass of ethylene glycol. No, second question అయిపోయింది కానీ third question. A solution of two miscible liquids showing negative deviation from Raoult's law will have చెప్పండమ్మా. ఈ క్వశ్చన్లో చాలా మీనింగ్ ఉందమ్మా. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. రెండు సొల్యూషన్స్ అర్థం చేసుకుంటే వి విల్ కమ్ టు నో దిస్. ఐ కాంట్ రైట్ ఇట్ రైట్ ఆన్ దిస్. This is the question here. I'll take two solutions and I'll try to explain. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మ, జేఈ మెయిన్స్లో ఒక రేంజ్లో ఉంది క్వశ్చన్. మీకు రెండు సొల్యూషన్లు ఇచ్చాం. ఒక సొల్యూషన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్, ఒకటి సొల్యూషన్ నార్మల్ సొల్యూషన్. సో యు ఆర్ గివెన్ టూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ గివెన్ టు యూ. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సొల్యూషన్. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ సొల్యూషన్. ఒకటి ఐడియల్ సొల్యూషన్ అనుకుందాం, ఒకటి నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ అనుకుందాం. రైట్. సో ఐడియల్ సొల్యూషన్లో ఏమవుతుంది? వేపరైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, ఎవాపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. రైట్. సో ఎవాపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ and vapor pressure becomes equals to atmosphere pressure. Assume that the vapor pressure of ideal solution is like 0.8 atms. समझो 8 atms है, ये ideal है. Now what happened here? వేపర్ ప్రెషర్ 8 तो ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా తీసుకుంటా చూడండి. ఇక్కడ ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. సో దీని వేపర్ ప్రెషర్ 0.9 ఉంది. దీని వేపర్ ప్రెషర్ 0.6 ఉంది. జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా, కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది అక్కడ ఆప్షన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కేస్, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ కేస్, దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ కేస్. This is ideal, right? This is ideal. What about this non-ideal? Is it positive deviation or negative deviation? वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल से इस वेपर प्रेशर कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग हियर? हायर है ना, ज़्यादा है ना वेपर प्रेशर. कैन आई राइट इट लाइक इट इज़ a positive deviation from ideal behavior? అంతేనమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ డీవియేషన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నెగటివ్ డీవియేషన్, రైట్? పాజిటివ్ డీవియేషన్ అండ్ నెగటివ్ డీవియేషన్. చూడండి, ఐడియల్ సొల్యూషన్ వేపర్ ప్రెషర్ ఇస్ 0.8. ఇఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్, విల్ గెట్ ద పాజిటివ్ డీవియేషన్. సో ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది గ్రాఫ్. సో ఇక్కడ మాత్రం ఎట్లా వస్తుందమ్మా గ్రాఫ్? ఇట్లా కుంభాకారంగా వస్తుంది, ఇట్లా కాంకేవ్గా వస్తుంది. ఇది ఐడియల్ అయితే దీన్ని ఇట్లా వస్తుంది. ఇది లోయెస్ట్ కాబట్టి నెగటివ్ డీవియేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ వన్ మోర్ పాయింట్ టు బి అండర్స్టూడ్ హియర్, ఇన్ విచ్ కేస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఈజియర్. బాయిలింగ్ పాయింట్, వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్.
isn't it? ఇది వేపర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంది, వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ గ్రేటర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై దిస్? It has converted into vapor even at low temperature, or at the same temperature its vapors are more pressure creating. So therefore దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎట్లా ఉండాలి? బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్ వుడ్ బి లోయెస్ట్. ఆటోమేటికల్లీ ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ షుడ్ బి హైయెస్ట్ హోగా. అర్థమైందండి? చూడండి లింకే ఎట్లా పెట్టాడో ఇక్కడ. సో నెగటివ్ డీవియేషన్లో వేపర్ ప్రెషర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద ఐడియల్ సిచ్యువేషన్. దీని వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ లెస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? If it's converting into vapor is very difficult. That's why you need high temperature. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా దీనికి. ఆప్షన్ 4 సార్. యా, డిక్రీజ్డ్ వేపర్ ప్రెషర్, ఇంక్రీజ్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. అర్థమైందా అండి? ఇంకా 10 minutes. అందరు చెప్పాలమ్మా, ఆన్సర్ చెప్పాలి అందరూ. భవిత చెప్తుంది 4th ఆప్షన్. కిందికి పోతుంది, సీఎన్ తీసుకున్నాం. అప్పుడు పెరిగే మూమెంట్ ఇచ్చిండే చెప్పేసారి వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాను. రైట్, ఈ సిచ్యువేషన్ అర్థమైతేనే యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ వన్, అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గో ఇట్. సో ఇఫ్ నెగటివ్ డీవియేషన్ ఈజ్ సీన్, వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ లెస్, అండ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ లెస్, ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ హయ్యర్. రైట్. So we'll see few more questions. Right, what happens freezing point of benzene when small quantity of naphthalene added to benzene? Yeah, this is application question, I am. చూడండి, థర్డ్ గేమ్ ఇచ్చాడు చూడండి ఆన్సర్. ఓకే, యా, 5th క్వశ్చన్ వస్తుందమ్మా, ట్రై చేయండి. కన్సిడరింగ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ డిసోసియేషన్ వచ్చిందంటే కుదరదమ్మా. ఇప్పుడు మనకి ఐ ఫ్యాక్టర్ తెలియదు, ఇంకా ఐ ఫ్యాక్టర్ చెప్పిన తర్వాత విల్ కమ్ టు దట్. ఎస్, 8th క్వశ్చన్ చెప్పాలమ్మా. 8th క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసి చెప్పాలి. గ్రాఫ్ పైన క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు మీకు. ఇది టూ స్లో రన్ అవుతుంది. అదంతా మంచిగా బ్రేక్స్ వేసినప్పుడు ఇదేందుకు లేదు అసలు. అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ కావచ్చు.
ఎక్కడ గీడ 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 అయ్యో ఇది ఈడికి పడితే ఇక్కడ వరకే మళ్ళీ లేస్తే పైకి కదా ఎంట్రీ ఎక్కడనే నాది ఇక్కడ గీడ కాదు సార్ గిల్ల చెప్పు ఈడ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎంట్రీ ఇచ్చినాం గుర్తులేదు. ఓకే చూడండమ్మా ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ద్వారా వాట్ డిడ్ ఈ గివ్ ద డిప్రెషన్ ఇన్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇచ్చాడు అంతేనా. సో what you have to do here, right, so we use the formula. What formula shall we use? The same formula. సార్ ఇది ఇంతగానం పెరుగుతుంది ఇదేంటి సార్? So delta T చూడు ఎంత మంచిగా పెరుగుతుంది. F equals to అంత పెరిగినప్పుడు ఇది పెరగాల్సింది సార్. Sir, 543 answer. 543 వచ్చిందా. ఓకే సో kf into W2 by M2 into 1000 by W1. డెల్టా TF ఏం చేయాలి? 273.15 minus 270.65 equals to kf is also given. How much it is? 1.86 into W2 is indirectly given. We are asked to calculate M2. So 1000 by W1. W1 is what? In 100 ml of water. 100 ml of water, water density ante idi 100 grams. So W2 is not given in the question, but W2 can be calculated using density equal to M by V. So M equal to density into volume से आपको mass W2 मिल जाता है. W2 can be calculated. So density is given how much? 0.792 into, so volume is how many milliliters? So this many, and volume we have to calculate, right? XML of water should be calculated. So this has to be calculated. డ్రాప్ అయింది. Hmm? ఇక్కడ వెళ్ళిపోయామా సెల్ఫ్ స్టడీకి వెళ్ళిపోతాం. అది అంత మంచి పీక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఎందుకు ఇవ్వాల్సిన అసలు దరిద్రం. Yeah, so this is 543 వచ్చింది చూడండి ఆన్సర్. So directly you have to find the moles into, just you multiply it by molar mass, you will get the W. So W by volume gives you this 543 ml. So this is our typical mains level question. So you first find the moles, then moles को mass में convert कर लीजिए, then volume relation use करके, so you can obtain the molarity of it. Okay, we'll stop the class here. Right, so we shall start with one question, then we'll go back to our current topic. చూడండి అమ్మ, క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చాను ఇక్కడ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. Question number 3 says a solution of two miscible liquids showing negative deviation from Raoult's law will have. So these are the 4 options. Read the question, 4 options, then try to answer it.
సార్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది. థర్డ్ ఆప్షన్ ఎవరది? మౌనిక సార్. మౌనిక థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకే, స్నిగ్ధ నీ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ఫోర్త్ ఆప్షన్ సార్. ఫోర్త్ ఆప్షన్. మధురిమా? Sir, fourth option, sir. అఫీఫ్ ఏడి? అఫీఫ్ కనిపిస్తాడు. అఫీఫ్, are you there? అఫీఫ్ has become VIP. Okay, I'll try to explain the concept, then you will answer it. Okay, ఇది అది ఆన్సర్ చూసి అయితే చెప్పట్లేదు కదా. Right, so here I have two solutions. So this is ideal solution, these two are non-ideal solutions, right? So this is consider it as ideal solution. Ideal solution ikkada varaku undi. Ideal solution vapor pressure is, let's say, 0.8 atm say. Okay, so this is another solution which is non-ideal solution. Its vapor pressure is 0.9, and this is another ideal solution, its vapor pressure is 0.6. So positive deviation, negative deviation, we decide on the basis of vapor pressure only, right? If its solution's vapor pressure is more than ideal, we call it positive deviation. If it is less than ideal, we call it negative deviation, right? So you have to tell, first one is ideal, second one and third one are non-ideal, but which is positive, which is negative? Is second one positive deviation or negative deviation? Is this is positive deviation or negative deviation? చెప్పాలమ్మా, అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పాలి. మౌనిక చెప్పమ్మా. Second one is positive deviation, third one is negative deviation. Yes, correct. So this is positive deviation. I'll write it here, positive deviation. So this is negative deviation. So vapor pressure and boiling points are inversely related. You should know it, right? If boiling point is lowest, we say that vapor pressure is highest. If boiling point is highest, we say vapor pressure is lowest. ఇక్కడ చూడు, వేపర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉందంటే ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ లో యా లోయెస్ట్. ఇక్కడ వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువగా ఉంది, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బాయిలింగ్ ఈజీలీ, ఇజన్ ఇట్? సో దట్స్ వై ద వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ highest. Correct? Now go to question and now to answer. Maunika, cheppamma, ippudu cheppu answer. Will you change your answer? Yes sir, fourth option. Fourth option. రైట్, ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే వస్తుంది చూడండి, లేకపోతే అసలు ఇది అంటే అంత ఈజీ కాదు ఇక్కడ చేయడం. రైట్, కొందరు ఆప్షన్లు చూసే భయపడిపోతారు. సో విచ్ ఎవర్ ద సొల్యూషన్ హ్యాస్ హయ్యర్ వేపర్ ప్రెషర్, ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ లోయెస్ట్. అంతే కదా, ఈజీగా బాయిల్ అవుతుంది, ఈజీగా వేపర్ కన్వర్ట్ అవుతుంది, వేపర్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ వస్తుంది. సో వేపర్ ప్రెషర్ క్రియేటెడ్ బై ఇట్ వుడ్ బి హైయెస్ట్ होगा. దట్స్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి. రైట్, ఓకే. సో దీనికి సంబంధించింది ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం. ఇదేంది ఇట్లా అయిపోయింది?
యా క్వశ్చన్ నెంబర్ 70 అమ్మ. ఇది కూడా రౌల్స్ లా పైనే అప్లికేషన్ క్వశ్చన్. నువ్వు న్యూమరికల్ చేయాలి, తర్వాత అప్లికేషన్ కూడా అప్లై చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్. హౌ డు యూ డూ ఇట్? 5 moles of a liquid of X, 10 moles of liquid Y are making a solution having vapor pressure of 70 torrs. The vapor pressure of pure solvent is this much, and which of the following is true? Right? సో ఇక్కడ మనకు ఒకటి వేపర్ ప్రెషర్ ఇచ్చాడు, టోటల్ వేపర్ ప్రెషర్ వాడు ఇచ్చాడు. రైట్, దిస్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ వేపర్ ప్రెషర్. देन यू हैव टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना होगा यूजिंग दिस 3 फार्मूले. ఈ 70ని క్యాలిక్యులేటెడ్ తోటి కంపేర్ చేస్తే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ యూ కాల్ ఇట్ పాజిటివ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ యూ కాల్ ఇట్ నెగటివ్ డీవియేషన్. అంతే కదమ్మా? లెట్ us see here. సో ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ విల్ ఫైండ్ ద పిఎస్ ఫైండ్ చేద్దాం. పిఎస్ ఈక్వల్స్ టు P1 into x1 plus P2 into x2. Right? So PS equal to P1 ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 63 into x1 is 78 into. So 63 corresponds to x, right? So x అంటే x moles అన్ని 5 by 15. So this is 10 by 15. చూడమ్మా, దీని మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఎక్స్ బై టోటల్ మోల్స్ వేసాను, వై బై టోటల్ మోల్స్ వేసాను. సో దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో దిస్ గోస్ హౌ మెనీ టైమ్స్? 3 times, రైట్? సో 3 goes how many times? 2, 1. So this is 21 plus, so this goes 2 and 3, right? So 3 goes how many times? So 2, 6. So 26 2s are 52. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 52 plus 21 73. So this is calculated, right? So this is just we calculated, and when they mix it together, so ఒకటి 70 ఉంది, ఒకటి 73 ఉంది, but which one is observed, which one is calculated? Just we calculated, right? This is what he observed. ఏ తక్కువ ఉందమ్మా? అబ్జర్వ్డ్ తక్కువ ఉందా, క్యాలిక్యులేటెడ్ తక్కువ ఉందా? Observed. సో అంటే ఏ డీవియేషన్ చెప్పండి ఇక్కడ? ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే తక్కువ వచ్చింది. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? నెగటివ్ డీవియేషన్. అర్థమైందమ్మా మౌనిక, మధురిమా? Yes, sir. Yes, sir. నేనేం చేశాను, వాడు ఇచ్చిన 70ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి కంపేర్ చేశాను. క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏమో ఎక్కువ వచ్చింది, అబ్జర్వ్డ్ తక్కువ వచ్చింది, రైట్? ఇక్కడ ఏది రియల్ అమ్మా? రియల్ ఏది? అబ్జర్వ్డే రియల్, రైట్? ఇది మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసాము, ఈ మోల్ ఫ్రాక్షన్ చేసి రౌల్స్ లా తోటి క్యాలిక్యులేట్ చేసాము ఇక్కడ, అవునా? దిస్ వాల్యూ హ్యాస్ గాట్ ఎర్రర్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద రియల్ వాల్యూ. రియల్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ వచ్చింది, సో రియల్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది కాబట్టి, సో ఇట్స్ ఏ నెగటివ్ డీవియేషన్, రైట్? ఓకే అమ్మా, విల్ జంప్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్.